Traveling to Salima from Lilongwe is adventurous. The meandering descent into Lake Malawi offers plenty for optical nutrition. The diminishing scenery of the capital city in the back and the attractive crop fields, a railway line piercing through the bushes, and occasionally disturbing the peace of the bitumen road connecting the two ends. Conspicuous in all this is freshly dug trench, almost the whole of the 100+ kilometers, sandwiching Salima and Lilongwe districts. The Salima-Lilongwe water supply project is now underway, running parallel for most part of the journey on the M14 either way. But the beauty you see only sugarcoats the reality around. In 2023, cholera struck the area of traditional authority Chiwere in Doha. And when the outbreak was contained, 2 of the 196 infected died. But challenges of access to potable water remain a nightmare. Yapola village, also in Doha district, has a single borehole. Scores of women from this village are up as early as 3 or 4 daily. They scramble at the borehole for access to the limited resource. This is water that is used at household level for cooking, bathing, drinking, and all other chores. The same water is used for livestock. It is a predicament that not only affects their health, but also socio-economic well-being, as they spend a lot of time fetching this water. This is Rosemary Yosefe. She is a resident of Yapola village. She longs for the day the burden of having to hunt for water will end. Hey, unokundeni sanami kani ya madzi ndendi yovura chifukwa ndeye kumakhala line ndeye kuti munthu ufika bori watunga madzi nthawi zambiri timakonda kumakangana kwambiri pa chavuto la madzi amene ali kuno. Ine kuno kunabwera pa 64 ni sanami ndeye mwina zupililira ulozi debe 19 pa line pamene nilili. Tikhoza kuti timapeza novuro ifanya kuti tipeze madziwo mwina munthu pa tsiku apeza ko dishi imodzi amadzi ndeye ni zimene ntchito kugwiritsa pa khomo sisamakwanira iyayi. Ndarakhaza kuti mwina ali patsako bwana amadziwo tikhoza kumagwiritsa ntchito moyenerera. Tikhoza kumakhala ni madzi ochuluka. Iferi kalo nyadira kwambiri no sangalala ifori tizirunga madzi pafupi tizigwiritsa so ntchito moyenerera madziwo. Gift Trapens chairs the Human Rights Defenders Coalition, HRDC. Here is how he describes the investment and potential to transform. These are the projects that would want to see Malawi government investing on, because such projects are future projects. They will live beyond a generation, but also it's a project that will improve the economy. Water is life, and if you look at this project, you'll find that it will benefit thousands and millions of Malawians
in Salima, Dowa, and Lilongwe. And also it will improve the economy. You find that we have a lot of Malawians, including companies that use water for different usage in terms of the sectors. So it is important for the country to have a project like this because it will safeguard a lot of issues. For rights advocate Undule Mwakasungula, Salima Lilongwe Water Supply Project is long overdue government project. This is a landmark project which is not only looking at water but also is looking at transforming the communities but also strengthening our economy because there's a lot which has been pumped into this project. So this is a project which maybe would have started a long time ago because we've been struggling with water. We're talking about not just water but potable water, clean water, which cattle are bringing into this country. So this is a very important project, but also on the other side, it gives more empowerment to women because women, especially girls, will not take more time or waste time looking for water because they'll have water near them. And their time now will be more used to useful things like economic empowerment to improve their livelihood, girls going to schools because they have more time now because they have water which is near them. The Salima Lilongwe water supply system shall supply 50 million liters of water per day to Lilongwe. Although the project is expected through in 2027, at least 1.5 million people will have access to potable water on completion of the first phase in March of 2026. We are currently working in 4 different sites. These are mainly pump stations and water treatment areas. The first one we are working on is Rifu. Rifu is our primary treatment plant, and we are going to have some reservoirs and a pump station there. Then apart from that, we are also working at Katengeza, which is the second pump station. We are going to have 2 reservoirs, which are 5 million liters each, and a pump station. Then thirdly, we are working here at Mvera, where we are going to have a pump station, like the building you're seeing behind me, and we are also going to have tanks, which are 4 million liters each. And lastly, it's Dowa, where we have almost completed the construction of tanks, which are 4 million liters each. So basically, the progress of the project now, we can say it's going on very well. So far, we have not faced major challenges, except here and there, maybe some shortage of materials, but here by and by the company, the management is putting a lot of emphasis on solving those challenges through other means. For example, where we have got a shortage of cement, we have to import. We have got a shortage of steel, we have to import. So at the moment, we haven't faced challenges that we have not been able to overcome. This 535.5 billion kwacha government initiative aims to stop potable water supply shortages to people of Salima, Dowa, and Lilongwe. St. Matthias Primary School enrolls over 1,500, and Dixon Kanduoni Kampanda is the head teacher. School imeneyi tili ndi vuto la madzi. School imeneyi ili ndi ana wochuluka ndithu kotero kuti amakwana
1550. Koma no pasukulu amenepa tili ndi mjigo umodzi omwe unakumbidwa kalekalelo kotero kuti panopo sikugwiranso ntchito bwino ayi. Ndiyeno chimene chikuvuta ndi ukhondo pasukuluyi chifukwa chosweka madzi. Tili ndi anzathu amene timalumikizana nawo alangiza za umoyo, koma amatha nthawi ina kutipatsa zipangizo zoti tizigwiritsa ntchito ngati kukolopa, koma chifukwa cha vuto la madzi zimalephereka, zomwe zipangitsa kuti pasukuluyi ukhondo uvute. Tili onyadira kwambiri chifukwa chiyembekezo chathu ndi chakuti pasukulu yathuyi zinthu zidzasintha chifukwa ukhondo udzapita patsogolo, chomwe chitanthauza kuti matenda amene anamavutika akakhala pasukulupa ndiye kuti adzachepa. Komanso tikuyembekeza kuti chifukwa cha madziwo akabwera ndi kuti ana adzakhala kubwera ku sukulu mosajombajomba, ngakhalenso zotsatira za wana zidzakhala zabwino. Group Village Headman Kauma is expectant that once completed, prevailing problems on access to potable water would thus drop. Kauma has at least a population of 600. Dera lino kana madzi niofura kwambiri chifukwa chakuti mijigo niyochepa. Kodi panopa anthu aluvutika zedi kuti apeze madzi. Matenda yosanena chifukwa madzi ndi amene auvuta. Madzi amene tikumwa wena amatupita ku mtsinje ukamwa madzi yoyipa, ndiye matenda yosalepheradi mudzi mwathu muno. Wati patsa madzi tikhala osangalala zedi chifukwa kuvuta kwa madzi uku mwina kudzachepa. Makamaka ngati dera lathu lino ndikuti anthu adzakhala atasintha chifukwa adzakhala ndi moyo waubwino. There are also farmers on the stretch who now plan venturing into irrigation farming with the coming of plenty water from Lake Malawi. At sites such as Mvela, Lifu, and Katengeza water pump stations, men and women attest to the sudden economic gains with the project. Ndikupindula mu zinthu zambirimbiri monga ngati taphunzira maluso ambirimbiri momwe zinthu mene zikuyendera kunoko. Kalekale tisanayambe ntchito imene sitimazidziwa, taphunzira ndithu maluso, tikalandira masalaries athu, mafamilies athu akupeza zoti akugula zinthu zofunikira pakhomo. Tikupindula mu zinthu zambirimbiri kumbali ya zachuma, ndalama ndithu tikumalandira masalari abwino, tikumapeza ndithu phindu ndithu. Panopa moyo wanga ndosithika kuchokera kusiyanisa ndi kalekale.
ndikugwira nawo ntchito pa kampani ya khato ngati Genoweka. Ntchito imene tikumagwira ntchito yoti imene yapezeka pa tsiku ayi munyamulika ndi simenti ayi mukanyamulika ndi miyala mwina uperekera ngati pawiri bala ayi mugwire ntchito yosalaza pamalo ndime zimakhalira. Mbuyo muno mapeza kuti madyedwe oti vula ifande kuti katipeze ndalama tikapange ganyu mwina wopakira njwera wopakira mchenga kapena kuphwanya miyala kumene ndiye ndalama kenali yosakhazikika pamoyo wathu tsiku ndi tsiku pamene pano pakhangala kumatisungirako akatiwerengera masiku nkutipatsa timaona kuti mwina tipezako chochita cha zero china chake. The socio-economic gains of the multi-billion kwacha Salima Lilongwe water supply project to millions in communities in Salima, Dowa, and Lilongwe cannot be overemphasized. It is clear that the people want any stumbling blocks cleared.